இந்த கேரக்டர் அந்த கேரக்டர் என்ன நடந்துச்சு இது நடந்துச்சு போக போக தான் வந்து ஏன் இப்படி நடந்துச்சு எதுக்காக வாட் இஸ் த லார்ட் ட்ரைங் டு டெல் அஸ் என்ன சொல்றதுக்காக என்ன நம்மளுக்கு கற்றுக் கொடுக்கறதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் நடக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த லெவல் ஒரு ஒன் லெவல் டீப்பர் போயிட்டு அது தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன். ஸோ போக போக bit of studies I've done. ஸோ அதுதான் வந்து I'm going to share today. So when we say God is the supreme one, He is the Parabrahman, He is the Atman. நம்ம எல்லாம் அவரோட creation or manifestation சொல்லுவாங்க. The actual word creation கூட இல்லை manifestation சொல்லுவாங்க. So if Krishna or the supreme God is so powerful, then why does he need to take avatar? அது நம்மளுக்கு ஒரு பாயிண்ட் போறப்ப we will have a lot of arguments. என்னோட டீம் 10 people we will have a lot of arguments. ஏன் அப்படி because நம்ம ஃபாலோ பண்றது வந்து அத்வைத philosophy. அத்வைத philosophiesனு வரப்ப that ஜீவாத்மா and பரமாத்மா is not two entities, we are all one. So அப்படின்னு இருக்கிறப்போ why does he has to take the form and come to us and why is it needed? அந்த மாதிரின்னு we will think. அதுக்கான especially நான் avatar touch பண்ணல, there's a lot of movies related to avatars that's coming up for us to know about the avatars. What are the stories? What are the sentiments behind it? எதுனால எதுக்காக அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதனால நம்மளுக்கெல்லாம் தெரியும் கடவுள் வந்து especially Lord Vishnu has taken Dasavataram. And I wish this session to be like a two-way interaction. ஏன்னா மணி ஆயிடுச்சு அப்படி தூக்கு வந்துச்சுன்னா I'm sorry. So we will just have a very casual interaction மாதிரி. தசாவதாரம்னா யாருக்கு அது மீனிங் தெரியும்? தசா அவதாரம். Dasa means 10, அவதாரம் means அவரோட அவரோட connection. Why? If God is infinite, beyond form, we will say God is beyond form, beyond caste, beyond means. அப்படின்னு இருக்கிறப்ப why does he take a form like Krishna, like Rama, like Varaha, like Narasimha? Why does he has to take a form? Okay, so the answer is here. So that's the answer. Enana, because that's the promise given by Lord Krishna. Enna promise பண்ணியிருந்தாருன்னா that yada yada hi dharmasya glani bhavati bharata abhyuttanam adharmasya tadatmanam srijamyah. So whenever righteousness declines and unrighteousness arises, I manifest myself. அவர் கொடுத்த ப்ராமிஸ் எப்பெல்லாம் அதர்மம் தலைநோக்கி இருக்குதோ அப்பெல்லாம் நான் வந்து I will manifest myself in whichever forms that is necessary and I will come and uphold the dharma அப்படின்னு. And also another slogan என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா பரித்ராணய சாதுனா விநாசாய ச துஷ்கிருதம் தர்மஸ்தா சம்ஸ்தாபனாதய சம்பவாமி யுகே யுகே. So to protect the virtuous, destroy the wicked and re-establish dharma, I appear in every age. Yuga yugama he will come, and what his purpose is to protect the virtuous and destroy the wicked. At that time there's some asuras that he has to kill. He has his duty na. Okay, so that is the promise of Lord Vishnu. This is the Dasavataram. Before that, Dasavataram even there's 10 avataram. Yuga yugama எடுத்துட்டு வந்தாருல. So we know how many yugas are there? 4 yugas. First yuga is
Satyayuga. Second, Treta Yuga. Third, Dwapara Yuga. Fourth, Kali Yuga. Okay, very good. இது வந்து 2 வாரமா என் வீட்ல அது because Narshima படம் வந்துச்சுல, so keep recalling. Okay, so Satyayuga வந்தது வந்து எந்த அவதாரம்? Anybody want to try? Kurma. Okay. Matsya. Varaha. Simha. Narshima. Yes, Satyayuga. And then Treta Yuga? Parashurama. Vamana. Rama. Okay, thank you. And then Dwapara. Krishna. And then Kali-yuga. Yes, Buddha and Dharma. So there's been some sorry uncle. Buddha or Balarama, there's been some arguments going on, but in 9th, 11th, Buddha or Balarama, and the 10th is Kalki, which still got a long way to go for Kalki to descend in this world. So, okay. Matsya, Kurma, Varaha, Narshima, Vamana, Parashurama, Rama, Krishna, Buddha, and Kalki. Happy Krishna Jayanti. ஏன் நடுவில் இந்த வீடியோ போட்டேன்னா, we have seen 10 avatars. அந்த 10 அவதாரில் why Krishna? What is the uniqueness in Krishna avatar? What Bhagwan is trying to teach us? What he is trying to show us through this avatar? ராமருக்கு வந்து நம்மளுக்கு இன்னொரு பேர் சொல்லுவோம். What is the other name? He has the title that is given to him. He is the perfect human being. தமிழ்ல என்ன சொல்லுவோம்? என்னது? One husband, one wife. So he is the ideal human being. So okay, அப்ப கிருஷ்ண அவதாரம்னு வரப்ப why? உத்தம புருஷரா. Why is it very cute? ஏன்னா அந்த ஒரு வீடியோல நம்மளே பார்த்திருக்கோம். லிட்டில் கிருஷ்ணா அவர் எவ்வளவு கியூட்டா, அவர் பண்ற லீலைகள், சேட்டைகள், அவர் பண்ற குசுகுத்தனம். And yet he is the supreme. அவர் அவ்வளோ சுப்ரீமா இருந்தாலும் he is the charioteer for the greatest war. He is the guide for Pandavas. All that he is. And yet he took this form. விளையாட்ட சின்னதா குசும்புத்தனம் பண்ணிக்கிட்டு, அந்த குசும்புலையும் எல்லாத்தையும் நல்லா அனுபவிச்சுக்கிட்டு பார்த்துக்கிட்டு, when he lift up over the hill, he protected the people. So இவெல்லாம் செய்யறாருல, what he is trying to say is he became the divine in disguise, playing among us, laughing among us, teaching us how to live with joy and anchored in truth. Rama வந்து he is very strict. When we compare Rama and Krishna னு வரப்ப, Rama is very strict, he is very disciplined. So இப்படினா இப்படிதான் இருக்கணும், இதுதான் என் டியூட்டினா, இதுதான் என் தர்மனா, நான் இதுதான் ஃபாலோ பண்ணுவேன். I don't even move this way. ஏனா ஆனா Krishna he is very playful. For him happiness, the ultimate joy. At the same time you cannot go on the wrong way. As long as you are in this circle, in the surrounding, you are playing around, you are helping people, you are practicing your dharma, then it's all fine. So he's very lenient, he's like among us, number friend madri apdi. So Krishna teaches us that God is not only the distant judge. கடவுள் வந்து is not someone who stays up there சும்மா நம்ம வந்து மேலே கீழே பார்த்துட்டு என்ன
He's not a judge or whatever, but he's a companion, he's a friend, he's a guide that walks with us in our life. So when humanity forgets how to love, how to live, or how to choose the right path, he descends not with thunder and fire, but with flute and smile. He comes as the joyful, a joyful form. He will just switch you towards the right path. And the simple and mighty, oh okay, okay, not like can't rock and no, he will guide you to the right path. So that is his uniqueness of Krishna's avatar. And Lord Krishna's birth, the reason for his birth is to restore dharma and to exemplify the role in Kurukshetra war. He already knows there's going to be a Kurukshetra war, and then you know the Kamsa stories. He has to come and kill the wicked one. So he has to restore the dharma, to uphold the good, the righteousness, and then to demonstrate divine love. Through his enchanting leelas in Vrindavan, Krishna embraced all beings, showing unconditional love and compassion. He is also there, he took this avatar to show that love is very divine, is universe. It has to go to all the beings, even the way he treated, Pasu, all the animals, people around him, people who are, very weaker than him. That's how he expressed his love. And then to lead humanity spiritually. And he came for his, another greatest duty, to give us Bhagavad Gita. To give us Bhagavad Gita, timeless spiritual wisdom. It is a timeless knowledge. Even in Bhagavad Gita, it's given thousands and thousands years ago. But it is still applicable at this age. It's very relatable at this age. So that is his biggest duty and biggest contribution of his avatar, Krishna avatar. Now, நம்மளுக்கு நிறைய ஸ்டாரிஸ் தெரியும். கிருஷ்ணாவோட நிறைய ஸ்டாரிஸ், அவர் சின்ன வயசுல பண்ண சேவைகள், அவர் பண்ண புஸ்தகங்கள். We know the stories, but how is the stories is relevant today? That means ஒரு ஸ்டாரி ஒரு விஷயம் நடக்குது, அந்த ஸ்டாரி நடக்கிறப்ப அதுலேருந்து கிடைக்கிற லெசன்ஸ் என்ன, அந்த லெசன்ஸ் கிடைக்கிறது ஜஸ்ட் கோபரிக்கிறதுக்கு மட்டும்தானா, இல்லை இட்ஸ் ஸ்டில் ரெலவென்ட் இன் கலியுகா? ஸோ அது கொஞ்சம் நம்ம டச் பண்ணுவோம். And this was and I took it from an article by Swami Mukundananda. Number 1, this Leela, Damodar Leela. Damodar Leela என்ன நடந்துச்சுன்னா, கிருஷ்ணருக்கு தான் அந்த வெண்ணெய் மகன் அது திருட பழக்கம் இருக்குல்ல. ஸோ அந்த மாதிரி திருடிட்டே விளையாட்டுத்தனமா he broke all the pots, இருந்த பானையெல்லாம் உடச்சிட்டாங்க. யசோதாமா சேஸ் பண்றாங்க, சேஸ் பண்ணி அடிக்கிறதுக்கு பிடிச்சிட்டாங்க. பிடிச்சிட்டு சரி கட்டி வைக்கிறதுக்கு பனிஷ்மெண்ட், கட்டி வைக்கிறாங்க, கட்ட முடியல. கையில் எடுத்து கட்டுறப்பெல்லாம் there's 2 fingers gap. அவங்களும் ஜாயின் பண்றாங்க, மற்ற கையிலெல்லாம் எடுத்து ஜாயின் பண்றாங்க. ஸ்டில் 2 fingers short. அந்த 2 finger gap இருக்குல்ல, ஜாயின் ஆக மாட்டேங்குது. ஸோ கண்ண டைம் என்னடா கட்ட எவ்வளோ கையில் இருந்தாலும் கட்ட மாட்டேங்கிறது. சடன்லி ராதா gap her shawl நினைக்கிறேன், her string. And then எடுத்துட்டோன்னு then கட்ட முடிஞ்சிச்சு. கட்டிட்டோன்னு சும்மா இருப்பாரு அவரு, ஓட ஆரம்பிச்சிட்டாரு. அவர் அந்த என்ன சொல்லுவாங்க, அது மத்து. yes sorry, thank you. அப்ப அந்த மத்துல தான் கட்டி வச்சிருக்காங்க. அப்ப மத்து எடுத்துட்டு அவர் அந்த குட்டி வயசுல ஓடுறாரு. அப்ப ஓடுறப்ப என்ன ஆகுதுன்னா, அந்த மத்து ஒரு ட்ரீ கிட்ட பட்டு அந்த ட்ரீ கிராஷ் ஆகுது, ட்ரீ துப்பாங்க ஆகுது. So when it fall down, அதுலேருந்து ஒரு ரெண்டு ஆத்மா வராங்க, which is Kubera's sons. அவங்க they've been cursed by Narada. போன ஜென்மத்துல long time ago they've been cursed and become a tree. அப்ப அவர் இந்த லீலை பண்ணி அவங்களே ரிலீஸ் பண்றாரு. ஸோ நம்ம சொல்ல முடியாது குசும்பு பண்றாங்க அப்படின்னு for no reason. He knows what
the curse. So என்ன சொல்றாங்கன்னா, and also அந்த கயிறு கட்ட ஏன் கட்ட மாட்டேங்குதுன்னா, like the topic says, divine love binds God, not by force, not by wealth, it's love. Divine love that binds God. கடவுள் எதை கட்டி போட முடியும்? அன்பு. Yes, அந்த பக்தி. அதுதான் வந்து நம்ம கடவுளை கட்டி போட முடியும். So like what he said, like Lord Krishna said in his Bhagavad Gita, if one offers to me with devotion a leaf, a flower, a fruit, or even water, I delightfully partake of that item offered with love by my devotee in pure consciousness. So even ஒரு இலை அவ்வளோ பக்தியில நீங்க எனக்கு ஒரு இலை கொடுத்தாலே போதும், I will take it happily சொல்றாரு. So the lesson is this Leela, Damodar Leela teaches us that God is a truly Bhakta Vasya. Bhakta Vasyana வந்து controlled by the pure devotion of his devotee. அதான் ஒரு டிவோட்டியோட pure devotion, pure பக்தினால தான் கடவுளை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும், கட்டி வைக்க முடியும் நம்ம கூட பக்கத்திலே வச்சுக்கிறதுக்கு. not by force or any rituals. சாங்கி சம்பிரதாயம் சொல்லுவோம்ல, அது ஒரு காலகட்டம் வரைக்கும் you are needed, you have to follow the rituals. அதுக்கப்புறம் what has to speak na is your bhakti. And நம்ம பக்தி பத்தி பேசியிருக்கோம். பக்தியில there are few methods of bhakti to express bhakti. Anyone remember? I think I spoke during Ramanavami. Ramanavami and or Sadhana week. Sadhana week. அது என்ன சொல்லுவாங்க? Navavida bhakti. Yes, there's 9 methods where you can express your devotion, which called Navavida bhakti. So, இது வந்து இந்த லீலை we learn this. How is it relevant here? So, Damodar Leela says that God is not impressed by grand display, your grand donations, your grand displays, your other the contributions or whatever. Other than that, he is not impressed. He is moved by sincerity of the heart. So, அதுதான் அவர் சொல்ல வராரு. If let's say you go to temple, you have no much money. பூ கூட வாங்க, இப்பெல்லாம் பூ ஒரு குத்து 2 வெள்ளி வருது. If you go and put in the undial 1 ringgit also with a good heart, you will put, sorry, I cannot buy anything today, I give you this one. You will take it with full heart because you came for him with no any expectation to just see him. So, அந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் you have to apply here. Even in let's say ஒரு workplace or anything, you don't go by force. ஒரு authoritative நீங்க வந்து போய் அவங்கள வந்து உங்களோட delegates இருக்காங்க, உங்களோட colleagues இருக்காங்க, you order இப்படி பண்ணு அப்படி பண்ணுனா cannot. And the divine love, you have to treat them nicely, you have to speak to them softly, and then you get them to. So இதுதான் வந்து that's the way you can bind God, bind people nowadays also, right? You get them to do things with a very sweet way, not in a very ordinary way. இதெல்லாம் தான் வந்து how it relates the story, அதுல இருக்கிற lesson, அதை எப்படி நம்ம லைஃப்க்கு நம்ம கொண்டு வந்து அப்ளை பண்ணணும். Okay. Yes, like I say, it invites us to stop tying God with rules, bargains and fear. Even பைபிள்ல கூட வந்து like நம்ம கடவுள்கிட்ட நெருங்க முடியாது. It's with love, sincerity and trust. The second delay is Govardhana delay. Govardhana delay is unshakable shelter in the supreme. What he's trying to show us now, the lesson. Devotion to the supreme overrides the ritual to lesser deities. God is our protector, even under immense pressure. So, என்ன சொல்றாங்கன்னா, you have to have the bhakti. Your bhakti has to be focused on the supreme, whoever that you are taking as your Ishta Devata. அவர் மேல இருக்கணும். All these சின்ன rituals எல்லாம் வந்து உங்க மனசால செய்யறது. Don't focus too much on that. It's not going to be very helpful. Because நீங்க இங்க focus பண்ணீங்கன்னா, ஓ இது இந்த தண்ணி எடுத்து இப்படி ஊற்றணும், இதை எடுத்து இப்படி பண்ணணும், ஆனால் நீங்க கடவுள் அங்கே மறந்துடுறீங்களே. ஸோ உங்களுக்கு தெரிஞ்சதை கடவுள் நாமத்தை சொல்லிட்டு அவரை நினைச்சுக்கிட்டு நீங்க ஒரு விஷயம் செய்யறப்ப that will go to him. That offering will be very special to him. அப்படின்னு தான் வந்து we are telling. And
he doesn't like, he, in the story, it's not to say that he insulted Lord Indra, because Lord Indra வந்து pray பண்ணாம you have to pray the Govardhan hill னு சொல்லிட்டு, it's not to insult him, but to make the people realize that you should get your shelter or your end goal is to the God, because Indra இவங்கெல்லாம் வந்து demigods, they are the executive of God, but your focus should be to the supreme. அது புரிய வைக்கிறதுக்காக தான் this leela happened. And in his Bhagavad Gita, or Buddha Bhagavad Gita, there's a sloka saying that, but those who always worship me with exclusive devotion, meditating on my transcendental form, to them I carry what they lack and I preserve what they have. என்னை நினைச்சி என்னை மனசார வணங்குறவங்களுக்கு I will carry what they lack. So அவங்களுக்கு என்ன குறைகள் இருக்கோ I will fulfill. அவங்களுக்கு எதெல்லாம் இருக்கோ I will preserve. அவங்களுக்காக நான் பாதுகாத்து வைப்பேன். Let's say you have a good family, I will preserve the good family for you. So let me, you have the devotion in me, have faith in me, let me handle the things, let me help you, let me give you what you are lacking. You don't come and tell me, because you are my Bhakta, I know what you have, what you don't have, what you need, what you don't need, so let me handle. இதில் வந்து சுவாமி வந்து he has given a very very nice example, like a baby. When we were baby, நம்ம parents என்ன பண்ணாங்க, ஒவ்வொரு விஷயமும் they will like பார்த்து பண்ணுவாங்க. ஐயோ மணி பத்தாச்சு, சாப்பிடணும், ஹெல்த்தி ஃபுட்டாக கொடுக்கணும் அப்படின்னு. ஸோ கொஞ்சம் வளர நம்ம கேட்குறது, பிகாஸ் we are taking charge இல்லை. பேபியாக இருக்கிறப்ப நமக்கு ஒன்றுமே தெரியாதுப்ப பேரண்ட்ஸ்க்கு எது குட்னு தெரியுதோ they will give us that. அப்போ நம்ம அதை கேட்டுட்டு அப்படி சாப்பிட்டுட்டு இருப்போம். வர வந்து நம்மளுக்கு என்ன பிடிக்குதோ அதை கேட்க ஆரம்பிச்சிடும். ஒரு ஏஜ்க்கு வந்து எனக்கு இதுதான் வேணும்னு அடம் பிடிக்கும். அப்போ பேரண்ட்ஸ் what we will do, parents what they will do is கொஞ்சமா அவங்களுக்கு நல்லது இல்லைன்னு தெரியும். For example, you want snacks, but the snack is not good for you, but just to make you happy or to make you satisfied, they will give. வேற வழி இல்லை. அண்ட் அது கொஞ்சமாவே அவனுக்கு பிடிச்ச அவன் சாப்பிடுவான். வயசாக அவனுக்கு பிடிச்சது அவன் சாப்பிட்டுப்பான், நம்ம எல்லாத்துக்கும் கொடுத்துட்டு இன்னும் கொஞ்சமா they will backstab. அதுதான் கடவுள் சொல்ல வராங்க, be a baby, like I know what to give you. The moment you override and you ask me, then you only get what you are asking, whether it's good or bad. After you will be disappointed if I never give. So all this dilemma comes in. So and the baby example தான் சொல்றாங்க, be devoted in me, so I know what you lack, I will give, I will hold, I will preserve what you have. So இது எப்படின்னா, through that devotion to the supreme, take priority over blind ritual and fear of human opinion also. That இது செஞ்சா தப்பு, அது செஞ்சா தப்பு, என்ன பண்றதுன்னு தெரியல, பட் எனக்கு இதுதான் வரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், எனக்கு மற்ற மந்திரம் தெரியல, எனக்கு வந்து ஓம் நம சிவாய தான் தெரியும், மற்ற மந்திரம்லாம் எனக்கு தெரியல அப்படின்னு வரப்ப you will feel a bit left out. You feel it's okay, it's not a big issue. அதான் அவர் சொன்ன மாதிரி, you don't have to give me anything. With your pure heart, sincere, you call my name also enough readiness. So இதெல்லாம் தான் வந்து one of the example, and to ask us to stand still in our truth. If you think this is good, be firm. இது அங்கிள் சொன்னது முதல். When you control your senses, when you get proper knowledge, when your virtues is good, then you will know whether the decision you are taking is right or wrong. அது எப்படி வரும்? அங்கிள் முதல் சொன்னாங்க, you have to read, you have to be very discriminative. இதெல்லாம் இருந்து படிக்க நல்ல ஒரு சேர அப்பதான் அது good virtues ஏறும். ஏறப்ப when you take a decision, you have to be stern in your decision. This is one of the leela and how we can relate it to the modern life. Third வந்து gopis ambushed Sri Krishna. Pure love makes the divine your own. So ஒரு கிருஷ்ணா தான் எல்லாம் விளையாட்டு இருப்பார்ல, எல்லாம் கோபிஸ் எல்லாம் வந்து போயிட்டு தண்ணி எடுக்கிறப்ப சொல்லி பாட்ஸை உடைக்கிறது, அவங்க சட்டையை திருப்பி போகிறது, அந்த வேலைலாம் பண்ணுவார் சட்டையா. ஒரு நாள் என்ன பண்ணிட்டாங்க, கோபிஸ் எல்லாம் சேர்ந்துட்டு பிளான் போட்டு கிருஷ்ணாவை வந்து கிட்னாப் பண்ணிடுவோம், ஜஸ்ட் ஐ
gopis எல்லாம் சேர்த்துட்டு they just என்ன சொல்ல captive him lah, he captured them, but he didn't get angry. He was very happy and fun பண்ணி அவன் நினைச்சா அப்படியே இப்படி செஞ்சாலே எஸ்கேப் பண்ணி போயிடலாம். பட் அவர் அந்த விளையாட்டுல அவரும் டேக் பார்ட் பண்ணிக்கிட்டு விளையாட்டு ஐயோ விட்டுருங்க அந்த மாதிரிலாம் பண்ணி he was having fun. He never get angry. What we are learning from this leela வந்து devotion melts barriers. The divine welcomes free, spontaneous and intimate love beyond formality. Gopis வந்து அவரை வந்து பெரிய சுப்ரீமா பார்க்கவே இல்லை. Like we said just now, he's one among us. So one among us னு இருக்கிறப்ப அவங்க கூட விளையாடுறது, that means you are breaking the barrier. You are not putting a barrier to yourself. ஐயோ நான்லாம் எப்படி அவரை போய் பார்க்க முடியும், ஐயோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் கவுச்சி சாப்பிட்டுட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க, நான் எப்படி போயிடுது. Don't put limit to yourself. Like we know கடவுள் எங்கேயுமே இருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு லிமிட் don't keep. Be free and be spontaneous for his love. Pure love that is very important. What he says is highest devotion is not transactional but relational. நம்ம முதல்ல அந்த பாவனை படிக்கிறப்ப அந்த பக்தி பாவா there was 9 நவவித பக்தியில we have said you take God as a friend, you talk to him as a friend. There's another bhava, madhurya bhava, that means you see God as your lover. And then you have motherly love towards God, because relational நீங்க வந்து அவர் உங்க your own நீங்க பாக்குறீங்க. நீங்க வந்து அவர் வந்து வாவ் ஒரு இவ்ளோ பெரிய ஆளு, அதை தாண்டி bring him closer to you, bring him as a friend. Like he's like uncle say your mind is your best friend இல்ல, it has a lot of virtue. So அந்த virtue எப்படி நீங்க வந்து உங்களை ஃப்ரெண்ட் ஆக்கிக்கணுமோ அதே மாதிரி தான் God உங்க ஃப்ரெண்ட் ஆக்கிக்கங்க. When you befriend the God, you will indirectly cultivate his qualities. Like for example, Krishnaவே வந்து you make him your friend na, what you will start doing, Krishna மாதிரி எப்பவுமே சிரிச்சிட்டு ஹாப்பியா ஜாய்ஃபுல்லா இருக்கணும்னு பாப்பீங்க. அப்படிதான் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட எல்லாம் இருக்கிறப்ப அவங்களோட வைப்ஸ் தான், அந்த வைப்ஸ் சொல்லுவாங்கல்ல, அந்த வைப்ஸ் தான் நம்மளுக்கு வரும். ஸோ கிருஷ்ண வரப்பு அப்படி எடுத்துக்கிட்டோம்னா we will be happy, we will love everybody, we will be compassionate to all beings. அந்த மாதிரி qualities எல்லாம் நமக்கு கிடைக்கும். So how this is relatable na வந்து to break the barriers. Don't, if we have done anything, break the barrier. Don't put a barrier between you. ஜீவாத்மா பரமாத்மா அதெல்லாம் தாண்டி, because பகவத்கீதையில கிருஷ்ணாவும் நிறைய யோகா பத்தி பேசியிருக்காங்க. அங்க சொன்ன மாதிரி ஞான யோகா, he talks about karma yoga and everything. But Krishna, he gives the most importance to bhakti yoga with pure devotion, with utmost devotion. When you call me by my name also, I will be there for you. I will be there for my devotee. So don't put any barriers. Whether let's say you know Namah Shivaya only, or you know Om Krishnaya Namaha only, just chant that. You don't have to go and focus on all the rituals, or you don't have to be very gap to that gap. Don't put a gap between you and God. He's just one within you. He's just within you, right? So feel him inside you and then cultivate his qualities. Don't put a barrier. Adha வந்து இந்த நீங்க கத்துக்கிட்டீங்க. The last one is the friendship between Sudama and Shri Krishna. So Sudama வந்து one liner என்னன்னா love outweighs all riches. Okay. Sudama வந்து was Krishna's childhood friend. A childhood friend, and then அவர் suddenly ரொம்ப poor ஆயிட்டாரு. ரொம்ப poor ஆயிட்டோம். Wife வந்து சொன்னாங்க, சுதாமாவோட wife சுதாமா கிட்ட சொன்னாங்க, go and see Krishna, maybe he can help you. Sudama ரொம்ப hesitate, and then he went to see Krishna. The moment Krishna saw Sudama, he was very happy to see Sudama. Immediately he washed Sudama's feet. Immediately he was a very poor person, but Krishnaவே வந்து அவரோட feet wash பண்ணி he welcomed him. அவ்வளோ நேரம் பேசிட்டு நம்ம பேசுவோம் my friend கிட்ட, அப்புறம் எனக்கு என்ன கொண்டு வந்தேன்னு கிருஷ்ணா கேட்க. அண்ட் சுதாமா வந்து இஸ் வெரி புவர், ஸோ never bring பெருசாக ஒன்றும் கொண்டு வரல. அந்த போஹா அவல் அந்த ஃப்ளாட்டன் ரைஸ் போஹா, அந்த ஃப்ளாட்டன் ரைஸ் ஃப்ளேக்ஸ் அதுதான் கொண்டு வந்தாங்க ஒரு பையில போட்டு. அப்படியே அவர் ஹெசிடேட்டாக அப்படியே எடுக்கிறாரு கொடுக்க. கிருஷ்ணா ஹாப்பிலி ஹி டுக் தட், அதை அவர் முன்னுக்கே சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே போகிறாங்க. சுதாமா வந்த ரீசன் என்னது, கொஞ்சம் ஹெல்ப் கேட்கறதுக்கு. ஆனா
சுகம்லாம் வந்துருச்சான், all riches and all that. So அப்படின்னு இருக்கிறப்ப God values your devotion over the wealth. Grand gesture முதல்ல சொன்னல, more than that, the devotion that matter. You came all the way to see him. நீ ஏதோ கேட்கல, but he knows what to give. முதல்ல சொன்ன மாதிரி தான், he knows what you lack, he knows when to give. So அந்த ஒரு trust இருக்கணும், அந்த ஒரு faith நம்மளுக்கு இருக்கணும். So when you have that, the divine grace will shower upon you unnoticed and with all generosity. இது எப்படின்னா, and also in a word, in one line சொன்னா, God's economy, God's or the country, God's or the economy ல வந்து devotion is the money, devotion is the currency, not the actual money or luxuries. What it reminds us is to be very humble and to restore lives unexpectedly. God allows souls to do the right thing, but leaves it to their free will to make the choice. Like Sudama did a mistake, so that he was cursed. He was cursed and then he became poor person or poor Brahmin. But Krishna still welcomed him with all his heart. That is what God does. God வந்து சொல்லுவாங்களே இந்த தலைவிதி அப்படின்னு, it's not like that. It's your free will. உங்களுக்கு ஒரு choice இருக்கு to make. God will just watch. He is a silent witness. He will just see what you are doing. And the actionக்கு ஏத்த karma you will have to face. That is different story. But God himself is a very merciful, is a very compassionate. நம்ம சொல்லுவோமே, oh adorable Lord of mercy and love. So he doesn't keep all the grudges. Oh, நீ அன்னைக்கு அது தப்பு பண்ணிட்ட, அதனால நான் வந்து உன்னை பார்க்க மாட்டேன், இல்லைன்னா I will punish you. No, that is a different calculation. God is mercy. God is love. God is universal love. When Sudama came, he washed his leg, he hugged him, he helped him. So that is why, regardless of your choices, of the devotees' choices, God never hold grudges and give them opportunities to improve. When you make mistakes, you have to learn from it and make sure you never repeat it. That is what, if நம்ம வந்து connect பண்ண போறோம்னா, we can connect with Agni Pariksha. சீதா அம்மாக்கு அந்த ராமாயண கேஸ் எல்லாம் முடிச்சுட்டு திரும்பி வரப்பையா அக்னி பரீட்சை கொடுத்தாங்கன்னா, to see whether you will to test your sincerity. God go through all the hassle to rescue you back, rescue the mind back. Sita represent mind, so bring the mind back to see whether you have actually learned your lesson or not. அதுதான் அந்த பரீட்சை. அந்த மாதிரி தான், the moment you have made mistake, don't dwell too much on your mistakes. Don't dwell too much, because அதுவே வந்து உங்களுக்கு கர்மா செய்யும். ஏன்னா when you offer your actions, your words and everything to God, you won't collect any karma. But when you think about it, ஐயோ நான் தான் பண்ணேன்னு நீங்க அந்த டூவரை நீங்க எடுத்துக்கிறப்ப அந்த கர்மா உங்களுக்கு தான் வந்து சேரும். And then you going to the backs at the circle, நீங்க அந்த circle of life and death to fulfill this karma, நீங்க அது பண்ணிட்டே இருக்கணும். So if it's done, fine, finish, you learn your lesson, make sure you analyze yourself, you don't repeat it, and then just move on with life. God will always be there, guiding you, waiting for your return. So these are the leelas. These are the leelas which has very meaningful lessons. இதுதான் என்னால் கொஞ்சம் கொடுக்க முடிஞ்சு. I can just compile this few for you all. And then இதுலேருந்து நம்ம எப்படி நம்ம மாடர்ன் லைஃப்பில் நம்ம அதை அப்ளை பண்ணிட்டு நல்லபடியாக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த ஒரு சின்ன ஷேரிங். Because as we know, whatever scripture says or whatever Lord Krishna has given in Bhagavad Gita has no time frame, has no ending to it. So அது யுகமா நம்ம லைஃப்பில் அது தேவைப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கும். It will always be ever relevant. So அதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு we have to apply in our daily lives. So as a conclusion, let us offer to Sri Krishna our ego like butter, our doubts like Karya, our burdens like Govardhan, our hearts like the gopis, with pure consciousness of Lord Krishna today. Let us ask, is Krishna awakened in me? Because God is nowhere else but within you. அவரோட குவாலிட்டி, அவரோட